Всем привет! Продолжаем проходить Lost in Random, и в прошлой серии мы забрались в Сикстопию, но она оказалась не такая, как нам рассказывали по историям. Оказывается, это просто какой-то обман. Также, мне кажется, я понял, где нужно искать историю этого мира. Мы же собирали сборник рассказов или сборник сказок, и, скорее всего, нужно почитать его, чтобы понять, что же здесь происходит. Поэтому предлагаю со сборника сказок и начать. Сборник рассказов он называется. Так, ВСД перевернуть страницу, их почему-то всего 10. На Интер прочитать... Прочитанная история. A long time ago in Random, dice were everywhere and used to decide everything. Wondering what to wear, what to create, who to become. Any question, as long as it could be answered with a number, could be found by the spark of magic contained within the dice. And the king and queen of Random were, well, decent to good. Life was wild. Life was free. Life was random. То есть это вот первая страница, да? Это вторая страница. When they were ready, or when they were brave enough, the most courageous in Random would embark on a great adventure, making their way to the Valley of the Dice. There, in that sacred place, they would choose the dice that they would carry with them for the rest of their lives. Although some would whisper that the choice wasn't fully theirs to make. Life was insane and beautiful, a glorious mess. Those who wielded dice would challenge each other in grand board game tournaments to win favor from the king or queen, or even just each other. The rules were wild and capricious, the games even more so. And everyone in Random loved them, and the dice wielders themselves, with all their heart. But no game lasts forever, and there came a day when some of Random's grandest champions found themselves hungering greedily for challenges more deadly than had ever been encountered before, and with rewards commensurate with their risk. And their demands were soon met by new and darker games, whose stakes were as dangerous as could be imagined. But defeat comes even to the gifted, and its unfamiliarity leads to wounds even deeper than those experienced by most. Powered by a mysterious darkness, the games grew too savage, with risks beyond anyone's control. And the day came when catastrophe would be postponed no longer. A new queen rose to power, and, knowing what the games had become, took action. In a voice tinged with rage, she decreed that all dice be forever destroyed. Using the power of her dark, six-sided companion, called the One True Dice, she attacked any of her citizens foolish enough to protest. And thus began the No Dice War. The queen proved an effective general, and the war soon turned in her favor. Any remaining dice wielders who would not give up their companions were forced into exile, or worse. The Valley of the Dice hid itself from the queen in fog, with its inhabitants and their power all but forgotten. Only the queen's dark dice remained, all alone and all powerful.
In her victory, the queen fractured the world into 6 isolated fragments, one for each side of her one true dice. And there was a new rule imposed. Every child, upon reaching the age of 12, would roll her dice to see which district they'd move to. It was fair and just, the law of one dice instead of the chaos of many. But there was more to the story, a secret known only to a few. And the children who rolled up, the headmaster showed no mercy. And the black dice hung, pushed into endless slop. Cries echoed through rap. Their very dreams were stolen. No hope was found. And everyone lived happily ever after. The end. And now that you know this amazing magical castle is out there in Sixtopia, I'm sure you'll want to live there one day too. Well, don't you worry, because everyone in Random gets their chance. Yes, some fine day, you too will grow up, roll the queen's one true dice as black as night, and find out who you really are. And whether you're a oneer, or a sixer, or anything in between, there'll be joy in your heart and a song on your lips, 'cause you'll know one thing is forever true. Random rules. Ну, на самом деле, мне это ничего не дало. Какой-то, если честно, бесполезный сборник рассказов. Было бы интересно, почему королева решила поступить именно так. Конечно, вот после этого рассказа я понимаю то, что она вообще поняла то, что вот эти все игры зашли слишком далеко. И это нужно было бы как-то остановить. И это даже не показывает ее с плохой стороны. То есть, получается, если мы сейчас вернем обратно кости, то это опять воцарится какой-то хаос, в котором будет слишком много рандома. Так что этот сборник рассказов больше запутал меня, чем помог. Я надеялся, то, что мне расскажут, расскажут, почему она стала именно такой. Был моментом, когда, скорее всего, вот эта королева, она кого-то потеряла, как мне показалось. I'm supposed to find someone here. I don't know, Dicey. But I know they're here somewhere. You can imprison my body, but not my spirit. Вот, и может быть после того, как она потеряла кого-то в какой-то из вот этой вот вышедших из-под контроля игр, она и стала такой злой. I did what I did for the rebellion. I regret none of it. Какого восстания? The glorious rebellion of Town against the Queen in the No Dice War, of course. True, I was captured, but you cannot kill an idea. Forberg will be victorious. Villainy can never triumph. Ты был из оригинального 4 города? The original? What do you mean, the original? Tell me, what became of Town? А этого города больше нет, мне жаль, теперь он называется Фурбург. No, it's not possible. I can't. Forberg? And what of her people? На руинах построен новый город. Ah, you see, the city may be gone, but the spirit is thriving, just as I may be rotting here in jail, but the rebellion lives on. Even though my city may no longer stand, its ideals always will. Huzzah! Huzzah, I say! You can imprison my body, but not my spirit. Хорошо. She was almost there. Almost there. You'll never break. Even's narrator was so close, she just had to keep looking.
All this for a Some little part of super Iven juice. knew her narrator was close. It was a feeling that went beyond words. А. Не понял. А почему? А почему я не могу больше разговаривать? Возможно, он ничего бы интересного нам не рассказал. Поэтому оно и закрылось. Очень на это надеюсь. Давай с тобой поговорим. Не хочешь, как хочешь. А, это темница. Days bled into months, and then into years. No one could say what would happen now, least of all me. This isn't what happens next, you know. Кто ты? You are in the presence of the narrator of the Queen herself. Show some respect, child. А королева заключила в тюрьму своего собственного рассказчика? The Queen desires control. More than that, she desires not to be controlled. She reached a point where she thought I was controlling her. А вы просто рассказываете о том, что делает она. You're smarter than you look, child. Yes, that is true. But I could not convince her of that fact. Stories take us places. All of us. Even narrators. And my place, it would seem, is in prison. Where I can narrate only myself. А расскажи мне все о королеве. I could narrate volumes to you, child. But, like I said, that is not what happens next. Suffice it to say that when she was younger, the Queen, then just a princess, she was happy. We were happy. There was such promise in her. A spark ineffable. И что же случилось дальше? Tragedy. Something unexpected. She tried to stop it, but it is a tale long forgotten. And best Да left нет, that расскажи. Вы не похожи на очень милого рассказчика. A narrator, we grow to reflect our subjects. I presume I was a nice narrator once, and she was a beautiful princess, inside and out. And then, Ну что? you can narrate the rest of it yourself. Остальное вы можете As рассказать сами. days bled into months, Понятно. То and есть then ее into укусил years, паук, да, там no или one что-то could в этом say роде, и what она would стала happen злой, now, плохой. least of all me. Hail, kind soul, and well met. Да, I'm a lost окей, traveler from хорошо. a distant land. Тут нельзя поговорить ни с кем. Hail, kind soul, И это уже and целый well круг. met. Получается, мне нужно идти This was not what was supposed to happen. куда-то сюда, скорее всего. Да, вот именно здесь мы поднимались бы тогда. One thing was certain. The story had taken a very dark Iven and her turn. narrator were almost reunited. She was so close. She was so dramatically close. Вот ты. Hello, Iven. Do you remember me? For I... О, как ты здесь оказался? Так, Человек-тень, оставь меня в покое. And yet you're the one who approached me. You're probably wondering why I'm Не here, особо. not out there, picking my teeth with the bones of the disobedient. I suppose it makes no difference to tell you. The Queen hired me all those years ago to kill that Я meddlesome так king и of знал, fear что это во and всем to виновата start королева. their war. Я поняла, что она замешана. What can I say? Our interests
a line. The Queen wanted to ensure his children would tear each other apart in the years and decades to come. And they did. I gave the Queen her endless war. I did brilliant work. But she played even me, you see. She promised me the people would fear the Shadow Man beyond reason. But they didn't. My rule was kept secret. And instead, they grew to fear war, their own deaths. And when I finally had enough, when I finally threatened to reveal the truth to everyone, well, here I am. Мне жаль тебя, ты знаешь. Ты никогда ничего не значил, никогда не будешь. А почему тогда жаль тебя? Ну тут хорошо, ты угаснешь здесь, а человек-тень. Наверное, тут мне не жаль тебя, ты знаешь. Ты никогда ничего не значил и никогда не будешь. Нет, все-таки там... Нет, я не боюсь тебя. У меня есть кубик. Жалко. You don't pity me. In fact, no. I pity you. You hear me? I pity you. I pity you. Nobody pities me. Нет, я тебя жалею. Кроме меня. Прикосновение человека-тени. Человек-тень отравляет оружие Ивен. Каждый удар отравляет пораженного противника. Это заклинание длится 30 секунд. Неплохое, наверное, такое заклинание. Опа. There you are, my friend. Thank you for the rescue. Now, I can get back to my job of narrating. The narrator said, narratively. Weird. Yeah, it's you. There you are. Whoa, wait. You can hear me? О, я слышу тебя. Ты меня слышишь? Why, I can. I always could. I'm your narrator. And you too, little fellow. It was hard being alone. I felt like half a person, if that makes sense. Ну, наверное, я чувствовал твое отсутствие. It would be strange if you didn't. I am your narrator, after all. Oh, but it is nice to know when one's work is appreciated. But you can hear me now, and we should make the most of that while we can. One never knows how long it will be until the old authorities reassert themselves. We've got a quest to finish, my friend, and I stand ready to describe it if you stand ready to live it. Давай. Давай покончим с этим раз и навсегда. Let's. Now then, Let's. where were we? Давай. Yes. A girl, her dice, and her narrator were reunited at last. Behind them, the wreckage of all that had stood in their way. Ahead of them, the queen and her minions. Ivin squared her shoulders and strode forward toward her destiny. Oh, I thank you. Найди дворец. You have to get me out of Последний here. единорог. I'm a unicorn, a real live unicorn. Дворцовый дворик. Это вот сюда мне надо? This used to be a beautiful palace, a place of learning, of magic, of... Oh, yes, Dicey.
it was also a place of dice. Halls that once echoed with the laughter of children were now still, empty and desolate. Oh, right. Except for Iven and her amazing friend Dicey, who was... great, did you say? Who was, and I quote, great and awesome to the max. Угу. Впереди я вижу будет драка. Так как есть карта... В смысле, я то пройти не могу. А, ну это драка за вход во дворец. Все нормально. Или не будет никакой драки? Нет, будет, конечно же, драка. Куда же без нее? И это пятерочка. Лук. Обязательно. Вот это. Думаю, пока на этом хватит. А не в тебя я эти две стрелы пускал. Шестерочка. Шикарно. Можно взять вот так и вот так. Не-не-не-не. Так, пузырь можно взять, пятюньку отдать. А, ну можно, в принципе, и лук взять тоже. Абсолютно все карты используем. Единичка, серьезно. Так, ну давай шестерочку. Ну, четверка тоже неплохо, так как тут здесь есть лук. Можно, в принципе, попробовать использовать вот это. И поставить где-нибудь вот здесь максимальный выброс.
Так, и это будет, конечно же, шестерочка. Берем булаву. Берем пятюньку. И берем вот эту карточку. На всякий пожарный поставим еще себе одну эту платформу. Но мне кажется, это последний уже враг. Я его спокойно сейчас с лука доковыряю. А, нет, еще кто-то есть. А еще один такой же. Ну, я не знаю, есть ли смысл мне булаву обновлять, она и так почти полная. Но пятюни на него все равно не действует, как я понял. Победа! Да? Еще 100 монет. Это очень мало монет тут в конце дает. Ну, в принципе, они здесь... The dark crystals had appeared in the same age as the castle's fall, but they were not the cause of this destruction. Merely an effect of it. There was something much darker here. Way to creep us out, Mr. Narrator. Не особо и нужны здесь эти монеты уже. По идее, когда ты доходишь до такого момента, у тебя уже более-менее собрана колода, ты понимаешь, как играть. И я не думаю то, что... The remains of the castle were quiet, almost serene, but within them still dwelled a great power. Here goes nothing, Dicey. Point taken. Here goes everything. Не будешь ты в данный момент что-то такого кардинально менять. Это может есть такие. Вот так вот. И вход даже закрыли за мной. Горшки и ты. Хорошо. Горшок и я. Look at this place. It is stunning, and it's been lived in recently. We're not alone here, Dicey. А, тут еще одна карта истории должна быть. Вот так вот. Надеюсь, то, что... Хотя, в принципе, не особо это и помогло. Так, это я пришел отсюда, да? То есть я могу пойти куда-то вниз сходить. Может быть, там это карта... там квест какой-то. А что здесь? Whoa, she has a fleet of these things. That's concerning. Wait, Nanny Fortuna was coming. Quick, hide! Now, hurry up, you scrumptious little children. What does scrumptions mean, miss? It means keep walking and stop asking questions. The one with ice does not like to wait. Where did I put my keys? Ну здесь, скорее всего, будет няня Фортуна. Главным боссом этой локации. Come
on, that key's gotta be here somewhere. The key Iven was looking for. She just knew it had to be here somewhere. Так вот же он. Not your most helpful narration, bruv. Найдите применение к ключу. Вот, наверное. А, нет, это просто клетка. Я подумал, это лифт. Нет, ну вот это точно не сюда ключ. Мне вот интересно, я в этой... я понял, кажется. Там была клетка. Точнее, не клетка, а ворота. Когда мы заходили в этот зал. Скорее всего, эта локация здесь просто дала мне ключ. И теперь я должен вернуться обратно. Вот в этот вот зал и открыть эти ворота. Вон там же они есть. О, появился товарищ этот. Вот. Вот, да-да-да-да-да. Сейчас ключ. All that remained was to climb the terrifying upper tower and face our destiny. Yeah, you're not in any danger here. Iven, do you know what happens to a narrator if the person they're narrating dies? No. Me neither. Oh, but I'm sure it's not good. Очередная драка, да? Так, и это пятерочка. Хорошо, даже есть все, что можно использовать. Единичка, это, конечно, очень плохо. Везет мне на эту единицу, если честно. Шестерочка. Не туда удар был сделан. Да надоело ты мне. Пропал. Так, сейчас используем просто хилочку, берем пузырек, ну и, наверное, отправляем пятюню вот так вот.
Наверное, последний враг. А, тут можно было посмотреть. А, нет, это впервые портрет, насколько я понимаю, который можно посмотреть. Two royal girls. Princesses. The two of them were the exact same ages. А, As ну, even and odd. чё ты ничего. Those masks. Yeah. Скорее всего, она потеряла, наверное, свою сестру. Вот поэтому она такая злая. Какой-то в одну из игр. Но что-то мне кажется. The Queen's throne. It is from here that the Queen rules the fate of random with the roll of her dice. But where was she now? А тут она где-то по-любому. It was in this very throne room that the Queen would roll her dice to decide today's fate and personality of the poor inhabitants of Two Town. That's crazy, isn't it? The idea that their fates should be controlled by the Queen rolling a dice somewhere. You grow up with it, so you think it's normal, but the whole thing is madness. Forburg, a fallen city built on the ruins of its past self. Another insane system. She pulls us all into her crazy solutions until we forget how things used to be, and everyone in random is just lost in her madness. She's cost so much. Ай. 4, а это, наверное, 6. Sixtopia, a glittering city of cardboard, made to give the poor people of Random something to aspire to. The biggest and most cynical lie of them all. This can't go on. Yeah, I hope we can do something about it too. Five Tropolis, once a land of creativity and magic. Now, little more than a robot factory. There were good people there. We've all been twisted by her. And we can't even see it. We're fish born in a tiny bowl, and we look around and say, oh, this is good. This is definitely how it should be. But we should be swimming in the ocean. Okay, yes, not all fish can live in salt water. But we should at least be swimming in a big old lake. Freedom. It was a land and a family torn apart by an endless, futile war. A war the Queen instigated to keep the people divided and her in power. Yeah, the triplets could have done something, but they squandered it, and so much else hating each other. Ну хорошо, то, что мы их помирили. One croft, even in Odd's home. It was home. My family is there, and I miss them, but I honestly don't know where home is anymore. Oh, Dicey. My home is by your side too. This was it. The point of no return. Whatever the end was, Ivin and Dicey were going to meet it. Listen, Dicey, whatever happens next, I just want you to know. Look, I'm not too good with feelings and stuff, but I just want to say I've never become best friends with someone faster, and we've saved each other's lives countless times. And well, thank you, Dicey, for everything. Right, back at you, bud. Now,
Let's go kick that queen's evil butt together. Hiding. Is over here good? Odd! Now then, children, inside that black dice is your ultimate destiny. Well, it isn't the one from one town. Even, was it? Poor girl, you've marched all this way alone, only to find your own end waiting for you. Only I'm not alone, Nanny. And it seems to me that the only end I've been marching towards is yours. Nice. Such impudence demands punishment. Да ладно, мы тебя уже один раз побеждали, победим и второй раз. А так она еще своих же топчет. Прикольно. Зачем я в них стреляю? Ну ладно. Мне ж в няню надо стрелять. Я бомбочки раскидываю. Она сама всех тут перебьет. Это злобная няня. Давай бросай бомбочку. Хорошо. Давай вот сюда бросай. Или едь. Так, берем булаву. Берем вот эту, чтобы быстрее накапливалось. И я думаю, на этом хватит. Можно там, конечно, было булавочкой бы закрепить еще. А, я бить ее могу только дальним ударом. Все, я понял. Ладно. Хорошо, все понятно. А тройка это, конечно, не очень такой выбор. А ладно тебе, не двигайся ты лучше. Двоечка. Ладно, эликсирчик выпьем. Неплохо. Давай лучше бомбочки раскидывай.
Почему здесь нельзя? А, успел все-таки активировать. Little girls who shouldn't have dice, Nanny's gonna make you pay the price. Да. В принципе, если мы сейчас выбросим тройку, вообще шестерку выбрасываем, берем просто этот лук на всякие пожарные вот так, если вдруг там что-то дальше будет. I suppose it is one's lot in life when one is a nanny. Ты плохая няня. Doing someone else's hard work while they reap all the benefits. Eventually, everyone leaves you behind, don't they? And any love they held for you is temporary, transactional. Мне должно быть тебя жаль. Ты мучила Симора. I did my job, child. I followed orders. And none of us would be in this mess now if you'd followed your parents' orders and stayed home. Я собираюсь остановить королеву. Не будьте здесь, когда я вернусь. Ну ладно, не будьте здесь, когда я вернусь. Надеюсь, вас здесь не будет. When I come back. Such unearned confidence. You know, everyone is so quick to judge her. But the Queen really likes you, Iven. Она украла мою сестру и пыталась убить меня несколько раз. Well, there's a lot of that going around, child. You're not a popular person here. Now then, run along before you're too late. Боевая пушка... А, ну, понятно, это, которая плюет огнем. Но, если честно, от этой пушки больше проблем, чем помощи. А, я все-таки получил где-то карту, а не страницу истории. Все. Where are we? Сейчас разберемся. I see. Are you seeing this? Я даже не понимаю, что я вижу. Through that portal? You sure it's safe? The opposite of reassuring. Она что-то вытягивает из детей?
poor children. It's so much worse than I. Is the black goo coming from their heads? Their brains? The black dice is mining those poor children for their nightmares, their darkest dreads, their most agonizing miseries, coalescing them into the dark fuel. The robots, the dark twisting of the arenas, all of it. It's all powered by those helpless kids' nightmares. There are few things more powerful than unbridled fear. This place, it feeds on it. It's a sacrifice. Hey, Iven, that's lucky, isn't it? That is her. She's still alive. Oh, then Odd didn't kill her after all. She might not be as far gone as I'd thought. Oh, Odd. I hope you're okay. Oh, masters of the one true dice, have my sacrifices not been ample? Have you not long feasted on paranoia, bitterness, fear itself? Are you not satisfied? Have I not been good to you, my three lords, since that first moment of your summoning? Ну, про трехликого что-то там говорил какой-то один товарищ. Guess we're doing this. You have given me power over randomness since we first began our exchange, and we have both found it profitable. But I have no heir, and I cannot let this great work falter. I beg you for just one more boon, just a taste of your power. Ну и какую ты просишь силу? Говори уже, не стесняйся. Я не могу быстрее идти. И камера мне все время пытается повернуться либо на королеву, либо на эти три головы. Не-не-не-не-не. Just as I once did to you, this child has proven her. She will please you, just as I have. She will keep up my end of the bargain, so that you can keep up yours. Не-не-не, никаких там не надо. My dark lords, I beseech you, let my power be shared. And I swear that two souls shall then worship you evermore. Odd, step forward. There's no more time to prepare. Your Не-не-не, подождите, а я... No! Odd, don't do it! What? You? I fought across your entire twisted realm to stop you and to save my sister. And that's what I'm gonna do. Come on, Odd. We need to get out of here.
Nobody's being held here, foolish Ivin. All's free to go, if she chooses. So I should go with you now, Ivin. Because why? You finally deigned to come see me? No, Odd, it wasn't like that. You need to... To what? To understand that my little sister, the one who's always had it so easy her entire one alive, now thinks she knows what's best for me? Odd. Or maybe you're just jealous that I've grown up and of the power I'm about to receive. Is that it? She chose me, even. It is sad to see such pettiness embodied in someone so young. She's standing between you and your power, and reminds me, Odd, what do we do to those who stand in our way? No. We destroy them, my queen. Ah, so we do. I don't want to fight you, Odd. Even you've always been so young, far too young to see that none of this is about what you want. Да ладно тебе, мне 10, если не ошибаюсь, тебе 12. Вот ты уже много всего повидала. У меня есть кубик. Я прошла такие сражения, что тебе и не снилось. А еще меня подбодрила сама смерть. Так что давай мы не будем делать вид, что ты умнее меня и лучше знаешь. А где она вообще? Медленно, как говорится. А где? Чего так мало? Я что, его рогаткой должен закидывать? Odd, stop it! It's me! Oh, I know precisely who I'm fighting. А это кто? Это типа аналог кубика? Так, скорее всего, она тоже может ходить, да? Или нет? Odd, don't speak that way! And straight. Put down. You're doing well, Odd. I learned. Хорошо справляется. Наверное, да. Возможно, это так. Odd, please, listen to me! Oh, I've heard plenty from you, sister. You never knew when to shut up. А ладно, нормально ж вроде ладили у нас в городе. 4.
тебя очень плохая способность, если честно. Ты вот расклоняешься и даешь возможность себя ударить. А у меня кубик, который мой друг. Ага, ага. Так, ну один это очень мало. Петюньку надо сеструхе отдать. Где она? Ладно. А, вот ты где. Нет, это не она. Ладно, отдадим вот сюда Петюню. А вон она идет. Не, ну сеструху я просто вообще в ноль разнес. И она ни разу меня не ударила. Odd! Is that really you? Trust me, sis. Ага. Yes, yes. Bring the dice to me, and we shall. Hey, shuttered lady. No, Dicey! Ивен, jump! Откуда ты знаешь, что так будет? Откуда он знает? Уже сразу в своей одежде. Ivен. I'm so sorry about everything. No, I'm sorry. That mask, I became so petty, so afraid, and oh, Iven, I hated myself. No, 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 Odd. I love you. I love you no matter what. Iven. I'm weaker without her. Like everything good and strong in me is. We'll help you, Odd. I've got some help. Odd, run! Stop right there, you betrayers! A secret passageway? How did you... А мне просто бежать It's надо. one of the Queen's secret passageways. All I know is she hated me poking around it. Я думал, мы драться с ней Then I будем. say it's our best chance. Let's go. This is my territory. Моя территория — это картонная коробка. End here, you urchins. I offered you a kingdom and you chose the dirt. Тебе оставь свою картонную коробочку эту. Тоже она мне предлагала. Видели мы твой замок? Ой, а это кто там такой? What's going on here? Who is that? I don't know, the Queen never... Don't touch her! Who is this? Why are you holding her captive? It's your sister, isn't it? The one I was to replace. She looks so sad, frozen at the moment of her death. You know nothing! Nothing! This is none of your business, and neither is that dice! Вот она. Наконец-таки. You're ruining everything! Everything! And I won't let you! Будет прикольно, если вообще эта вот королева там лежит. А это, это ее кошмар. Она просто во власти кошмара. Поэтому все и происходит так. О, я вижу, где это выбивать.
Да ладно, тебе не попал, серьезно. Подожди, подожди, сейчас все будет. Ой, куда это ты так? Я помню то, что ты ходишь. А или ты не ходишь? Я ее не вижу вообще. Now do you finally seek what happens when you embrace randomness? You die. Так, не нравится мне твоя лужа. You're ruining everything! Everything! And I won't let you! Неплохой такой. А, такой убана. I'll always protect her, you fool. То есть только тень могла ходить. Я думал, это нас готовит к королеве, показывая, какие у нее способности будут. А в итоге сама королева-то не может ходить, когда я бросаю кубик. Now do you finally seek what happens when you embrace randomness? You die. Ого, а это как это? А, это я в пузырь ударился, все, я понял. When you embrace randomness, I'll always protect her, you fool. I'll never allow you or any other agents of randomness to hurt my sister. The world begs to be controlled, Iven. It must be yoked to a purpose. Otherwise, all that's left is random. Хорошо, что там? Шестерочка, вообще шикарно. А, пузырь мне не нужен, можно в принципе вот так сделать. А что я сделал? А, ну ладно. How can you hope to win? One unexpected random element, a one and nobody against the queen. You're ruining everything, everything, and I won't let you. Шикарный лук просто. Ну, как бы здесь не особо мне нужна была шестерка, так как ничего вообще не... Я не насобирал из колоды. Ну, просто вот пятюньку сейчас откинем. The world begs to be controlled, Iven. It must be yoked to a purpose. Otherwise, all that's left is random. Now do you finally seek what happens when you embrace randomness? You die. Интересно, есть ли там еще... А, нет уже. Ну, в принципе, я так шестерочку выбрасываю, это шикарно. Лук можно взять вот это, обновить булаву, ну и, в принципе, тут больше ничего не надо. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, куда ты? Куда ты исчезаешь? Это конец тебе, королева. I'll
always protect her, you fool. I'll never allow you or any other agents of randomness to hurt my sister. Вот так вот себе. Верни мне Дайси! Дайси, верни мне. You see, you are nothing without that cursed А ты даже с кубиком ничего не можешь. Я что-то должен делать? Что делаешь? Опять? Я что-то не то сделал? You see, you are nothing without that А cursed что я должен сделать? Вот так вот. Выбить Дайси из рук ее надо. Вот так вот. It can't be. Так вот чей-то призрак был. You have to let me freeze time for you again, Nat. You have to, you'll die out here. Alexandra? You need to listen to me. You've changed so much. No, I'm still your sister. Can't you see? I'm still protecting you, no matter what it costs. You have to let her go. No, no! I won't let you die. If she dies, then I've failed. Then all of this was futile. This whole world can burn for all I care, as long as she lives. Alexandra, I'm not worth it. Shh, don't say that. Of course you are. I love you. I love you. Please. It hurts. It hurts all the time. Even when time stops, it's still... Let me go, sis. I can't wait for you here, but I promise, I'll wait for you there. No, don't. Don't. We'll play again, okay? Just you and me. Natalia! Just you and me. Nothing. Dark Lord. Please, you can't hurt me now, don't you see? You think I'm afraid of dying? Go. This is my fight. Alexandra. You've saved Random. That's plenty. Only I can save myself. Odd. Goodbye. Odd, come on, hurry! Воу. Come on, Odd. We need to get out of here. Куда бежать-то? Вон, наверное, туда. Look, the children got out. A dead end! What are we gonna do? Wait, I left my hat in the... Зонтики у тебя откуда? Я не помню, что я собирал зонтики.
What's going to happen? Even we could land anywhere in random. We could end up lost. Nah. And as for what happened next, well... Did you hear something? It's a long story. Вот так вот интересно заканчивается эта игра. На самом-то деле я реально ожидал, что нам расскажут, что же действительно случилось с ее сестрой. Так как я уже понял, в самом начале это мы были вот это вот Натальей и Александрой. Но что произошло с сестрой, почему она умирала, вот это остается как бы загадкой. Но смысл понятен, то что из-за того, что у нее сестра умирала, она обратилась вот к этим вот трем головам, темным силам, и в конце концов она поняла то, что они ее обманули, и скорее всего либо победила их, либо закончила свое существование таким образом, прервав вот эти вот потоки этой, так можно сказать, этой черной слизи, которые, как оказалось, это вообще кошмары детей. В общем, концовка осталась не особо раскрытой, но благо мы спасли свою сестру. Ура, ура, ура. Но, как говорится, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и прохождение этой игры подошло к концу. Я получил хорошие эмоции, вот, мне понравилась боевка, мне понравился сюжет. Единственное, то, что мне, наверное, не понравилось, можно было как-то немножко больше раскрыть эту королеву, а то она в конце вообще вышла чуть ли не злодейкой, а просто она вынуждена была так себя вести. Не забудь подписаться, если понравилось видео, прокомментируй, поставь лайк, увидимся в следующих играх. Пока.